Hello, Aiboman. In this video, we are going to learn words for days, months, and years. Davasa, day. Davasa, day. And the plural word is davas. Davas, days. Davasa, davas. Satia, week. Satia. The plural word is sati, weeks. Sati. Mase, month. Mase. And the plural word is masa. Masa, months. Masa. Aurudda. 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 Year. Aurudda. The plural word is aurudu. 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 Ears. Let's look at some example sentences. සතියට දවස් 7ක් තියෙනවා. සතියට දවස් 7ක් තියෙනවා. There are 7 days a week. මාසෙට දවස් 30ක් නැත්නම් 31ක් තියෙනවා. මාසෙට දවස් 30ක් නැත්නම් 31ක් තියෙනවා. A month has 30 or 31 days. මාසෙට දවස් 30ක් නැත්නම් 31ක් තියෙනවා. අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවා. අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවා. A year has 12 months. අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවා. මම දවස් 3ක් නිදාගත්තේ නෑ. මම දවස් 3ක් නිදාගත්තේ නෑ. I didn't sleep for 3 days. මම දවස් 3ක් නිදාගත්තේ නෑ. මම සති 6ක් ලංකාවේ ඉන්නවා. I'm staying in Sri Lanka for 6 weeks. මම සති 6ක් ලංකාවේ ඉන්නවා. මම සති 6ක් ලංකාවේ ඉන්නවා. මම මාස 4ක් බත් කෑවේ නෑ. I didn't eat rice for 4 months. මම මාස 4ක් බත් කෑවේ නෑ. මම අවුරුදු 2ක් සිංහල ඉගෙන ගත්තා. මම අවුරුදු 2ක් සිංහල ඉගෙන ගත්තා. I studied Sinhala for 2 years. මම අවුරුදු 2ක් සිංහල ඉගෙන ගත්තා. To say the words last week, last month, last year, etc., add the word gya, which means the one that was gone. Gya satiye, last week. Gya satiye. Gya mase, last month. Gya mase. Gya aurudde, last year. Gya aurudde. To say the words next month, next week, next year, etc., add the word ena, which gives the meaning the one that is coming. Ena satiye, next week. Ena satiye. Ena mase, next month. Ena mase. Ena aurudde, next year. Ena aurudde. Let's look at the summary of this lesson. Davasa, day. Davas, days. Sapya, week. Sati, weeks. Mase, month. Masa, months. Aurudda, year.
අවුරුදු years. ගිය මාසේ last month. එන මාසේ next month. Practice this again and again and try to make your own sentences with these words and comment below. If you like to learn the Sinhala language with a structured course and practice your language skills, contact me through lingocrown@gmail.com. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Bye bye!